Good morning, students. Since last few classes we discussing about the plant tissues. 6 different types of tissues are present in plants: meristematic tissue, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem and phloem. ಈ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು 4 ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪೇರೆಂಕೈಮ, ಕೊಲೆಂಕೈಮ, ಸ್ಕ್ಲೇರೆಂಕೈಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕೋಲೆಂಕೈಮ. ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಡೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಕ್ಲೇರೆಂಕೈಮ. ಮತ್ತು which is the wall thickening material in sclerenchyma? Lignin. Which is the wall thickening material in collenchyma? Pectin. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Today we let us study about the complex permanent tissue. What are complex permanent tissue? The tissue formed by more than one kind of cells is called complex permanent tissue. ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. There are 2 complex permanent tissue are noticed in a plant. They are xylem, water conducting tissue, and food conducting tissue, phloem. ಇವತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು 5th ಟೈಪ್ ಇದು xylem. What is xylem? Xylem is a complex permanent tissue. It is also called wood. Xylem is also called wood or hadrome. Xylem is a complex permanent tissue. It is also called wood or hadrome. These are other names of the xylems. Okay. Why xylem is called complex permanent tissue? Xylem is called complex permanent tissue because it is made up of 4 different types of cells. They are first one, tracheae, also called vessels. Tracheae or vessels. Then second, tracheids. Third, xylem parenchyma. Xylem parenchyma. And fourth, xylem sclerenchyma. In plants, xylem is formed from 4 different types of cells: tracheae, tracheids, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. That's why it is called complex tissue. Here tracheae are also called vessels. The other name of the tracheae is vessels. These vessels are very short. The cells are very short. See, this is the structure of the tracheae or a vessel. Cells are
but broad, having a transverse ends. See structure, cells are short, cells are broad with wide lumen. Both the ends are transverse. Cells are dead. These cells are dead. Wall is thick and lignified. So these are dead cells. These are the trachea are the dead cells. These tracheae are mainly found in plants like angiosperms. Angiosperms means all monocotyledon and dicotyledon. Very rarely found in gymnosperms. Okay. Of the 4 types of cells in xylem, which one is more important? Tracheae. What is the other name of tracheae? Vessels. What is the structure of the vessels? Vessels are short. These are very short, broad cells. Ends are transverse. They have the transverse ends. Cell wall is thick because deposition of the substance lignin. And the cells are dead. It means when cells mature, they lose protoplast. I mean cytoplasm and a nucleus. Where these vessels are found? These vessels are the main water conducting elements in angiosperms. Next, come to the another type of cells, tracheids. These are found in gymnosperms. Tracheids are the water conducting elements mainly found in the plants like gymnosperms and pteridophytes. Very rarely found in the angiosperms. What is the structure of the tracheids? Tracheids cells are highly elongated. See, highly elongated, but narrow. Lumen is narrow. Ends are chisel-like or oblique. Ends are not transverse, chisel-like or oblique. Cell wall is thick and deposited by the substance lignin, so-called lignified walls. When a cell becomes mature, loses its protoplast, so these are also dead cells. See, what is the difference you find between the vessels and tracheids? Vessels found in angiosperms, tracheids found in gymnosperms. In vessels, cells are short. In tracheids, vessels are elongated. In vessels, lumen is wide, so broad. In tracheids, lumen is narrow. So, because of wide lumen, the vessels are more efficient in conduction of the water and minerals. Because of narrow lumen, tracheids are less efficient in the conduction of the water and minerals. So these are differences between tracheae and tracheids. Next, these are the main water conducting elements present in a xylem. Next, another cell is xylem parenchyma. Xylem parenchyma cells are the living cells.
cells are spherical or isodiametric in shape, and they store food materials. They helps for conduction of the water and minerals. Cells may be loosely arranged or compactly arranged. Another element of the xylem is xylem sclerenchyma. Sclerenchyma means nothing but fibers that I have explained in a last video clip. Sclerenchyma cells are highly elongated dead cells, so they are also called fibers. Xylem is also called wood, so these cells are also called wood fibers. Wood fibers, highly elongated, narrow lumen, lignified one, gives mechanical support. Which one? Wood fibers. Which element of the xylem is called wood fiber? Xylem sclerenchyma is also called wood fiber. Okay, this is about the structure and the functions of the four elements of the xylem. Look at here. Of the four elements, how many are living? How many are dead? Trachea, it is a dead cell. Trachea is dead cell. This parenchyma is a living cell. It is the living. Wood fiber is a dead. Here there are four types of cells. Of them, tracheids, wood fibers are xylem sclerenchyma are living tissue. Are dead tissue. Only xylem parenchyma is a living tissue. In xylem, how many living, how many dead? 3 dead, 1 living. This is about the xylem tissue. The main function of the xylem is conduction of water and minerals from roots to aerial parts of the plant body. It is found in pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Okay. Next, we learn about the last type of tissue, that is the phloem. Phloem is also a complex permanent tissue. Tell me why the phloem is called complex permanent tissue? Phloem, it is the 6th type of tissue present in a plant body. Phloem. Phloem is also called complex permanent tissue. Why? Because it is made up of 4 different types of cells. They are, first type is sieve tube. Sieve tube. Okay, sieve tube. Second one, companion cell. Third, phloem, parenchyma. Fourth one, phloem sclerenchyma. See, phloem. What is phloem? Phloem is a complex permanent tissue. Why phloem is called complex permanent tissue? Because it is made up of 4 different types of cells. They are sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem sclerenchyma. Okay.
because it contains a protoplast. Companion cell, it is a living because it contains both cytoplasm and a nucleus. Phloem parenchyma, you all know that this is also a living tissue. Already we learned about this. And phloem sclerenchyma, this is the dead tissue. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, xylem ಅಲ್ಲಿ 3 ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ xylem ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್? xylem parenchyma. ಇನ್ನು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬಂದ್ರೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ parenchyma ಇದು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ protoplast. What is a protoplast? In a cell, cytoplasm and nucleus together called a protoplast. But ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ phloem sclerenchyma ದಲ್ಲಿ when cell mature, when this phloem sclerenchyma cell mature, it loses that protoplast, not contain cytoplasm and nucleus, so it is considered as a dead element. ಇದು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ which is the dead element of the phloem? phloem sclerenchyma. xylem ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? which is the living cell ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ xylem parenchyma ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ phloem, what is the function of the phloem? Conduction of the food. It conduct food materials, nutrients. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? Food is prepared in a leaves or a green part of the plant body. ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ನಾನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಲೀಫಿಂದ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ xylemಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಏನದು? xylem ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವುಡ್, ವುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ಲೋಯಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದರ್ 2 ನೇಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಸ್ಟ್. Phloem is also called a bast. Bast. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫ್ಲೋಯಮ್ಗೆ ಬಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀಬೋದು? ಬಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್. xylem ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವುಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಬಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is also called lactome. Other names andre phloem is also called a bast or a lactome. ಇದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ structure ನೋಡಿ. So this is a cell. See, structure of the phloem. Structure of the phloem ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. This is the structure. See, this is the one cell. This cell is called sieve
ಟ್ಯೂಬ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ sieve plate. Sieve plate. This is a sieve tube. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ರೂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಫುಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅದು ರೂಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪೋರ್ಸ್. ಸಿ ಆಫ್ this is a food material, nutrient that moves from one cell to another cell through a sieve plate. Sieve plate ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ pores ಗಳಿರುತ್ತೆ. So again it move from one cell to another cell. ಹೀಗೆ end to end, cell to cell pass ಆಗ್ತಾ food transport ಆಗುತ್ತೆ. These cells are called the sieve tube cells. Sieve tube cells contain cytoplasm but not nucleus. ಇದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಸಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ಒನ್ ಇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದೊಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಯಾವುದದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್, RBC. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ RBC. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಎನಿಮಲ್ಸ್, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ DNA. ಇಫ್ ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನೋ DNA. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ associated with one large sized parenchyma cell. This large sized parenchyma cell is called companion cell. Companion cell. Companion cell. ನೋಡಿ ಎರಡಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್. In between sieve tube and companion cell there are cytoplasmic connections. Nodi, there are channels that connect cytoplasm of two cells. These cytoplasmic connections of adjacent cells are called plasmodesmata. They are present in plant cell. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳು adjacent cells ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? This is the companion cell. This is the sieve tube. Both having same mother cell. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಆದರೆ 1 daughter cell retain a nucleus is developed as a companion cell. Another daughter cell by losing a nucleus is developed into a sieve tube. Hagagi both companion cell and sieve tube having the same mother cell. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. cells are cylindrical shaped or barrel shaped, arranged end to end very compactly without leaving an intercellular space, contain a nucleus. So these are also living cells. You know what is the name of these cells? These cells are phloem. Parenchyma. Phloem, parenchyma. So cells are cylindrical or barrel shaped, arranged end to end compactly, contain cytoplasm and nucleus, store food materials, found associated with the sieve tube and companion cells. So it is called the phloem parenchyma. One more tissue. Yaudu? Cell. This is the cell. See, cells are elongated, do not contain cytoplasm and nucleus. Wall is thick and lignified. Lignified ಅಂದ್ರೆ deposited by the substance lignin ಅಂತ ಅರ್ಥ. What is the name of this cell? This is bast. ಎಂದು bast. Bast ಅಂದ್ರೆ phloem. Phloem other name is the bast. Sclerenchyma. Sclerenchyma ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು? Fiber. Bast fiber or phloem sclerenchyma. So this is the structure of the phloem. ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Phloem, it is a complex permanent tissue made up of 4 different types of cells: companion cells, sieve tubes, phloem parenchyma and bast fibers. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. Phloem is also called bast or laptome. Here one important: sieve tubes are the enucleated or non-nucleated cell. In plant there are 2 types of phloem. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ phloem ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ phloem ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ phloem ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ the first formed phloem is called
protofloem. The first formed phloem is called protofloem. ಆನಂತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಂತರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ metaploem. These are the two types of phloem: protofloem, metaploem. What is protofloem? The first formed phloem is called protofloem. What is metaploem? The later formed phloem is called a metaploem. Similarly, as a phloem in xylem, water conducting tissue, xylem. Now I am talking about the complex permanent tissues. Okay. In xylem also two types. Seed germinate ಆದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಂತ xylem is called protoxylem. Protoxylem. In a transverse section, they have a narrow lumen. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಲ್ಯೂಮೆನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ದ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ xylem ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಲ್ಯೂಮೆನ್. ನೋಡಿ, this is protoxylem, this is metaxylem. In the xylem there are two types. What is a protoxylem? The first formed xylem is called the protoxylem. The later formed xylem is called the metaxylem. ಇವುಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ xylem ಮತ್ತೆ xylem ಅನ್ನ xylem ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್. ಏನಿದು? ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್. ಟಿಎಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ಸ್ಗಳು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. This is the mode of development of protoxylem, metaxylem. ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಕಡೆಗೆ ಇರೋದು ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ xylem ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ this is called exarch. This condition is called exarch condition. In a plant organs, if metaxylems lies towards the center, protoxylems lies towards the peripheral region under border, that mode of development of xylem is called exarch xylem. It is the characteristic feature of the root. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ xylem ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೂಟ್? ಬೋತ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ xylem you find in a root? exarch xylem. In contrast, ಇದೇ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಜನ್, ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೆಮ್.
ಎಂಡಾರ್ಕ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಕ್ xylem, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡಾರ್ಕ್ xylem. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಟಾಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂದಿಂದ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪೇರೆನ್ಕೈಮ, ಕೊಲೆಂಕೈಮ, ಸ್ಕ್ಲೆರೆಂಕೈಮ, xylem, phloem. To this point, I will stop now. In my next video clip, anatomy ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಭಾಗ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.